Avant que cette voix ne vous accompagne dans les replies du pass. Dites-moi, de quelle ville, de quel pays m'écoutez-vous? Asterisk imagines. Le sol est encore glacé sous vos pieds nus. L'air du matin, charged humidite, s'infiltre dans vos os comme un jugement silencieux. Author de vous, les maisons de torches dormant, mais leurs murs accoutant. Rien n'échappe aux mœurs dans les villages médiévaux. Vous portez la vie, mais cette vie n'est pas un miracle ici. Elle est subcon, fardeau, sentence au Moyen Âge. Donner naissance au du mariage, ne relevait pas du domaine intime. Fella concernait l'ordre public, la morale chrétienne, el nerf des familles. L'enfant n'était pas simplement illégitime. Il était brave, stigmate vivant. Et la mère, elle, était la faute incarnée date. Il ne s'agissait pas de compassion. Il s'agissait de contrôle. Contrôle du corps féminin, de ses sexualités, de ses fonctions. La maternité n'était permise que si elle servait la structure patriarcale. Alliance, héritage, lignée. C'est dans les registres ecclésiastiques que l'on trouvait les premières condamnations. On parlait de fornication publique, de déshonneur, de vie dissolue. Que pourtant, si vous regardez de plus près, bien souvent, ces femmes avaient été abandonnées, trompées, ou contraintes. Mais tel un excusait, rien dont la société préférait punir que comprendre. Et si châtiment, parfois, prenait la forme d'un murmure, parfois d'une pierre jetée, parfois d'un silence si froid qu'il devenait une tombée. Aujourd'hui encore, les traces de cette mentalité persistent dans les jugements, dans les regards. Peut-être l'avez-vous déjà senti. Peut-être portez-vous, sans le savoir, l'écho d'un temps au enfanter sans autorisation masculine, équivalait à un crime data all or, essayez-vous, lisez les cycles suffiseurs. Éducautez, asterisk fermes. Les yeux. Entendez le frottement des sabots sur les chemins de terre. Ressentez l'odeur acre des feuilles au bois nourgi, les relents des bêtes, et le surhumain mali et l'encens. C'est dans cet univers rugueux et confine que le corps des femmes était observé. Contrôle, subcon, le Moyen Âge occidental, du exio ex vi siècle. Et structure author d'un ordre profondément hiérarchique et religieux. Chaque chose devait avoir sa place. Doué au ciel, le roi sur le train, l'homme et la tête du foyer, la femme dans l'obéissance. Et dans cet équilibre impose, la sexualité féminine ne pouvait exister qu'avec la bénédiction du mariage. Enfanter, sans mari, c'était enfreindre du Lois et la fosse, celle de Dieu et celle des hommes. L'Église voyait dans l'acte sexuel au mariage un péché mortel. Les seigneurs locaux, voyaient un trouble à l'ordre social, car un enfant sans père, c'était un enfant sans héritage. Donc sans utilité pour la lignée et la femme, dans ce contexte, n'était pas sujette. Elle était fonction. Fonction de pause, de mère légitime, de reproductrice contrôlée. Sortie de ce cadre, même par accident, ou par violence, faisait d'elle une menace. On pense parfois que seules les prostituées étaient jugées ainsi. C'est faux. Même une jeune servante séduite par son mother pouvait être un voyou. Pilori. Même une veuve, si elle tombait enceinte sans s'être remariée à temps, pouvait être chassée de la paroisse. Les punitions variantes. Rassage des chevaux, amends, flagellation publique, bannissement. Mais toutes avaient une chose. En commune. Faire taire. Faire plier. Faire hont et dadet, dans ce climate de pair,
Combien de grosses furent dissimules? Combien d'enfants naquirent dans des granges, dans des forats, dans des caves, loin des regards? Cut combien n'a jamais survécu à ces naissances clandestines? Asterisk approaches. À côté le silence des pierres froides du nef gothique. Le vitrail diffuse une lumière rouge et bleue sur les dalles. Et là, dans l'ombre du confessionnal, Bémot's lords résonnent. Patch de chair, tentation, châtiment. L'église médiévale n'était pas seulement une institution religieuse. Elle dictate les règles de vie, de pensée, de désir. Elle définissait le bien et le mal. Elle contrôlait les corps. Parmi tous les corps, c'est celui de la femme fertile qui inquiétait le plus date. Le ventre féminin n'était pas un mystère. Il était une menace. Car si échappait et latérite du mari, il échappait et Dieu. Ainsi naquit le concept d'impudicia, l'impurité morale, attachée à toute sexualité. Au mariage, une femme enceinte sans alliance n'était pas simplement jugée. Elle était soupçonnée d'avoir suivi l'ordre divin. Certains sermons allant jusqu'à dire que l'enfant issu de ces unions était marqué par la pêche de sa conception. On parlait de sémence illégitime, de chair sans bénédiction. Mais ces discours religieux ne s'arrêtaient pas à la chair. Ils pénétraient les coutumes, la justice, les regards des voisins. Un vent arrondi devenait un aveu, une dénonciation. En Sarai, dans certaines régions, la femme enceinte au mariage devait se présenter publiquement à l'église pour confesser son acte. Et genu, dans la communauté, elle récitait à ses honte. Et si elle refusait, l'exclusion sociale était immédiate, brutale, totale. Il n'y avait pas de distinction entre amour sincère, vile, ou abandon. La faute retombait sur la femme, toujours. Et si l'homme disparaissait, la société ne la poursuivait pas. Elle s'est retournée vers celle qui restait, celle qui portait la preuve. Asterisk. Imaginez une main rugueuse découpant en acte de naissance. Sur un parchemin efface. Le nom de la mère y est inscrit, parfois suivi de la mention, non Marie, et pour l'enfant rien. Aucun père. Aucun droit, that nader au mariage au Moyen Âge. Si n'était pas seulement être different. C'était porter un fardeau social, juridique et spirituel. L'illégitimité n'était pas un mot abstrait. C'était une condamnation de chaque instant. L'enfant ni bâtard, ni pouvait hériter en terres, en nom, en dignité. Il était exclu de la lignée. Et même si était un, même. Si sa mère l'élevait avec tendresse, il restait à la marge. Il était l'obli. L'Église n'autorisait son baptême que avec réserve. Certains cures refusaient même de bénir les nourrissons nés du péché. On disait qu'il était les fruits de la chair, non de l'esprit, et l'école, si violente, à elle était mox. Au marche, on leur murmurait, mots qu'ils n'y comprenaient pas encore. Et lorsqu'ils devenaient adultes, à elles étaient tenus à l'écart des guildes, des fonctions, des responsabilités. Si n'était pas seulement une discrimination sociale, c'était une transmission de honte, une punition intergénérationnelle. L'enfant devenait le mur du crime supposé être ridat et pourtant. Ces enfants étaient nombreux, trop nombreux pour qu'on les ignore. On les voyait, on les utilisait parfois comme main d'œuvre, mais on ne les reconnaissait jamais. Combien de femmes ont vu leur enfant rejeté, non pour ce qu'il faisait, mais pour ce qu'il était sans représenter? Combien ont pris, supply, cash?
Pour prodiger ses vies, deja jugis indignes desler premier souffle? Asterisk imagines. Votre vent, ça rendit lentement. Chaque mouvement de l'enfant est natter, est à la fois un miracle et une alarme. Vous apprenez à dissimuler. A marcher. Vous t, et superposer les étoffes, et éviter les regards. Dans les villages médiévaux, l'espace ne parchent pas in l'intimite. Les corps sont exposés, surveillés, commentés. Et une femme seule, enceinte, devient une inque. Tos violent resouter. Au pun got alors, beaucoup d'entre elles s'étaient saillant. Elles continuaient à modre le grain, à traire les bêtes, à coudre jusqu'à la dollar. Elles espéraient de passer in a perks, jusqu'à l'accouchement, jusqu'à la foot, jusqu'au miracle. Certains quittent leur village avant que cela n'y se voie. Elles marquaient des jours entiers, vers des villes aux personnes n'y connaissaient leur nom. Là, dans les ruelles sombres, elles tentaient de vendre leur force de travail contre un toit. Au un lit, parfois, des couvents acculaient ces femmes. Mais l'accueil était rude. On leur imposait silence, prière, pénitence. Elles n'étaient pas consolées, elles étaient corrigées. Et les cas les plus extrêmes, la peur devenait si forte que l'enfant n'était jamais déclaré. Certains accouchants seuls, la nuit, dans les forêts, dans les granges, dans les fosses, et parfois, l'enfant n'y survivait pas. L'histoire médiévale compte un nombre effroyable de cas d'infanticide juge. Mais rarement on passait. La bonne question. Qu'est-ce qui pousse une femme à un tel désespoir, sinon l'impossibilité d'exister autrement? Le crime, bien souvent, n'était pas l'acte, mais le silence qu'on avait imposé avant lui. Approches un peu plus. Le bois craque sous vos pas. Au centre de la place, il y a une estrade grossière. Et this is un cours. Devout, attache, le visage tourne vers le sol. Author, les murmures s'effont, pierre stat, au Moyen Âge, la justice n'était pas neutre. Elle n'y protégeait pas les plus faibles. Elle renforçait les structures existantes, celles des hommes, de l'ordre, de l'Église. Une femme enceinte au mariage pouvait être poursuivie selon différentes juridictions. Canonique, seigneurial, au municipal, mais les verdicts se ressemblant. Tous exigeant l'aveu, l'humiliation, la pénitence. Certains tribunaux obligeant les femmes à porter une robe distincte, une coiffe de honte, au mien une corde au cou. On les exposait sur les places publiques, au pilori, pour que chacun les voie, les juge, les carche, les registres parlant des femmes dissolues, des creatures impudicées, des vierges perdues. On lit peu de mots sur les hommes concerns. Souvent, leurs noms n'y figurent même pas, et les pros du résultat, et lorsqu'un homme était nommé, il naît. Et ces paroles, bien souvent, valaient plus que le vent d'une femme. Sans témoin, sans preuve écrite, la vérité du corps n'était rien. Certains aveux étaient extorqués sous menace, sous pression familiale ou religieuse. Car une femme qui refusait de confesser son péché pouvait être bannie. Au père, soupçonné d'hérésie ou de sorcellerie, c'était une justice de spectacle. Pas pour repérer, mais pour effrayer. Un avertissement vivant pour tous. Celles qui, pas être portant déjà un secret sous la pieu dot, et dans cette logique, si n'est pas la faute qu'on connaissait. C'était la désobéissance, le désordre. La femme qui avait agi sans autorisation. Asterisk imagines un bâtiment froid, de pierre grise, et la sortie d'une ville fortifiée. Au-dessus de la porte, une croix sculptée. À l'intérieur, des couloirs sombres,
They lits in voice, they draps reaches. Et de priors murmuries sans fin. On appellate thela un hospice. Ou, un habital dalle corite. Mais pour beaucoup de femmes enceintes sans mari. C'etait un loin dieter des sanctuaires d'accueil bienveillance, ces institutions médiévales. Étaient souvent dirigés par des religieux, dans une logique de pénitence. Les femmes qui y entraient n'étaient pas consolées, elles étaient courageuses. Leur présence y était tolérée, à condition qu'elles se soumettent au silence. Et la prière, et la honte dot elles, devint couder, laver, prier, se cacker. Certains étaient enfermés dans des cellules séparées, jusqu'à l'accouchement. Là, on les assistait, mais on n'y les regardait pas. Comme si la maternité, ou du mariage, rendait leurs corps invisibles. Ces lieux portaient des noms doux, maisons de repentir, asiles pour filles détruites. Mais leur fonction réelle était clair, effacer, redresser, effrayer. Impliquer que d'autres femmes faillissent à leur tour. Parfois, ces institutions acceptaient d'accueillir l'enfant. Mais cela signifiait souvent séparation immédiate. L'enfant était confié à une nourrice, et un orphelinat religieux. Au même les aux portes d'un monastère. Pour la mère, il n'y restait que vide. Et encore marque. Certains ressortaient stériles, d'autres traumatisés. Et toutes surveillant qu'un dehors de ces moeurs, rien ni les attendait, sinon le soupçon, car la mémoire des villes est longue. Et une femme sortie d'un hospice, ni redevenait jamais une femme honorable. Elle était à jamais celle qui avait dit se cacher pour enfanter, asterisk à côtés. Si n'est pas une cloche, n'en a un sermon. C'est le souffle d'une femme penchée sur un vent tendu, ses mains rugueuses, tremblant habitude et de silence. Elle murmure à l'enfant de venir doucement. Et à la mère, Dies urvivre dot, au Moyen Âge, la figure de la sage femme, ou matrone, occupait une place ambiguë. Elle était essentielle, présentée presque chaque naissance, mais aussi redoutée, soupçonnée, marginalisée. Elle en savait trop. Elle voyait trop dot si sont elles qui assistaient, dans le secret de la nuit, les femmes enceintes sans mari. Elles les cachaient parfois. Elles coupaient le cordon dans des étables, des grottes, des celliers. Elles en arraient. Les placentas sans brut, effaquant les traces, refermaient la peau et la paire. Mais ces femmes de savoir, souvent âgées, souvent vieuves, étaient à la merci des rumeurs. On les accusait de complicit, d'hérésie, de sorcellerie. Car cueillade et enfanter dans l'ombre trouble. L'ordre diving et social dot, les registres judiciaires, parlant de femmes qui savent. Et si savoir, dans un monde domet de dogmes, est déjà une faute. Les sages femmes étaient parfois interroges, parfois battues, parfois brôles, dot, et portant. C'est grâce à elles que, tant devise en commence, loin des regards. Elles étaient les gardiens de la vie, quand la société n'y voulait pas voir cette vie-là, mais leur voix n'y fut jamais transmise. Peu de manuscrits portant leur trace. Elles sont restées dans l'ombre conseils, quelle aide aient dot et, si vous tendez l'oreille. Ters fort, vous entendrez peut-être encore leurs prières. Pas pour le salut, mais pour que la douleur. Pas que l'enfant respire, que la mère tienne jusqu'à l'aube. Asterisk fermes les yeux. À côté les mots qu'on prononce sans réfléchir. Mais qui collent à la peau comme une brûlure lente. Bêtard, fil, perdu, impur. Ces mots n'étaient pas seulement des insultes, c'étaient des verdicts.
dans la société médiévale, les langages étaient uniformes. Ils n'étaient pas neutres. Ils nommaient, classaient, excluaient. Quand une femme donnait naissance au mariage, on n'y la regardait plus comme une mère. On la désignait comme une faute vivante. Les termes utilisés pour parler de ces femmes changent selon les regions, mais tous portaient le mépris. On les appelait putains, divergendes, pécheresses. Jamais victimes, jamais abandonnées, jamais amoureuses. Quant à leurs enfants, elles étaient bâtards. Un mot lourd, qui traversait l'enfance, l'adolescence, la vieillesse. Un mot qui empêchait d'hériter, d'entrer dans certains guilds, de se marier honorablement. Les registres civils et religieux n'y faisaient qu'un registre si rejette. Certains enfants étaient notes sans peur. D'autres étaient marques d'un astérisque. Comme si leur existence entière devait porter une annotation de honte. Mais ce langage n'y venait pas de nulle part. Il reflétait une peur profonde, celle de l'instabilité, du désordre social, du corps féminin libre. Nommer, c'était contrôleur. C'était figure une personne dans une identité imposée, souvent évadée et ses mots, so qu'on murmurait. Au marche, qu'on criait au tribunal, qu'on gravait dans les livres, restait dans la mémoire collective. Ils voyageant et travers les siècles. Parfois, ils arrivent jusqu'à nous. Car même aujourd'hui, dans certaines langues, certains regards, certaines lois, le mot bâtard n'a pas disparu. Il continue à juger une origine, au lieu de cadrer une histoire. Astérisque imagines une vie. Au chaque geste, chaque pli du vêtement, chaque changement du corps est observé. Pas par amour, par devoir, par méfiance. Par POUVOIR, au Moyen Âge, le corps féminin n'était pas considéré comme un espace privé. Il appartenait d'abord au père, puis au mari, puis à Dieu, et travers l'Église. Une femme ne s'appartenait jamais vraiment. Cela n'était pas dit ouvertement, mais chaque règle, chaque rite, chaque sanction confirmait cette vérité. Invisible, le ventre d'une femme ne pouvait se gonfler sans autorisation. Et si le faisait, il devenait preuve de trahison. Le contrôle social passait par mille canaux. Les confessions, les voisins, les matrones, les cures, les mères, les seigneurs. On apprenait jeune et baisser les yeux, et caquer-les. Formes, et se taire sur le diseur. Dat grossesse hors mariage était une blessure et honneur masculin. Pas seulement celui du père, ou du prétendant, celui de toute la communauté. Car dans cette vision du monde, la femme dégénérait aussi les signes. Certaines femmes tentaient de tenir jusqu'au bout. Elles seraient les dents. Bandant le ventre, travaillant au-delà de la fatigue, n'y pas mentir, mais la surveillance était constante. Et le moindre soupçon devenait rumeur, puis vérité, puis condamnation. Le silence n'était pas une faute, c'était une armure. Mais même le silence n'y protégeait pas toujours, car si corps qu'on prétendait impur, déviant, scandaleux, était aussi, paradoxalement, le cœur du pouvoir reproductif. Si pouvoir qu'on voulait et tout prix cadre, réduire. Purifier.ainsi. La maternité sans autorisation devenait le père des actes. Non parce qu'elle blessait un autre, mais parce qu'elle proclamait, dans la chair même, une liberté insupportable. Avanches. Nous sommes sur la place d'un village. Le vent soulève la poussière. Un groupe de femmes s'y arrête de filer.
Un vile homme suspend de ses marches. Il n'y a pas de cloche, pas de cri, mais un silence qui passe. Car celle qui passe. Vent wrong n'a pas d'alliance dot la punition, souvent, n'avait pas besoin de tribunal. Elle s'inscrivait dans les regards, dans les gestes détourns, dans les supers audibles. La société entière devenait juge. Et le quotidien, UNE. Celle d'audience sans fin. On n'y parlait pas à voix haute. On murmurait. Mais ces murmures étaient plus trenchants que des sentences. Elle a fought. Elle n'y sait même pas qui est le peur. Elle cherche et séduirait les hommes honnêtes. Le regard collectif pouvait exclure sans un mot. La femme enceinte au mariage se retrouvait seule aux putes. On n'y la saluait plus à la messe. On n'y volait pas d'elle à la coulette. À la fête, OMARIAGS datet dans cet isolement, naissait une forme de douleur qu'aucune médecine n'y pouvait soigner. UNE hant imposé, porti jour après jour, jusqu'à parfois se transformer en conviction, car à force d'être traité comme fautif, on finit par se croire coupable dans la honte publique devenait silence intime. Un silence héréditaire, transmis aux filles, aux petites filles, un silence qu'aucune éducation n'y brisait, car il était inscrit dans les os dot et si silence, nous le portons encore. Dans les expressions courantes, dans les lois de la bienséance, dans le jugement rapide face au choix des autres. Poder faut-il, alors, redonner un nom et si regarde-le. L'appeler non tradition, mais violence. Car si que l'on appelle honte, parfois, n'est-ce que l'écho d'un pouvoir malgache, asterisk fermes les yeux un instant. Imaginez une femme seule dans une clairière, ramassant des herbes. À la tombée du jour, elle parle doucement et sans vent. Elle connaît les plantes, les lunes, les douleurs du corps. Mais pour les autres, elle a suffi et évaluer la peur dot au Moyen Âge, maternité au mariage et sorcellerie glissante. Parfois sur le même fil, car une femme qui infante sans mari défie l'ordre, et une femme qui défie l'ordre, n'est pas quarter subcuni de pacte avec le diable dot les chasser aux secours. S'intensifiera plus tard, et la fin du Moyen Âge, et surtout, et la Renaissance. Mais déjà, les racines du subcon étaient là. Dans les chroniques, dans les sermons, dans les décrets. Des femmes isolées, trop savantes, trop libres, trop fécondes, étaient dénoncées. Certains étaient accusés d'avoir ensorcelé un homme pour le séduire. D'autres, d'avoir protégé leur grossesse par des charmes interdits. Et d'autres encore, d'avoir tué leur enfant pour éviter la honte. Le simple fait de coucher seul devenait une preuve. Les placenta, les chrysotophes, l'absence. De témoin, tout cela alimentait l'imaginaire du maldat et les herbes. Ah, les herbes, sauges, rue, armoise. Remèdes pour calmer les douleurs, pour déclencher les règles, pour survivre. Mais dans la bouche des juges, elles devenaient autos. Du démon. Le feu attendait celles qui étaient accusées. Oh lo! On les jetait dans une rivière, les mains liées. Si elles flottaient, elles étaient coupables. Si elles coulaient, elles mouraient innocentes. Cette confusion entre savoir et mal, entre maternité libre et perversion, servait. Un but simple, faire peur, dissuader, BRISR dot et derrière chaque backer, chaque noyade, chaque dénonciation, il y avait le même message. UNE doit pas enfanter seul.
parce qu'une femme qui infante sul. Na plus besoin de permission. Asterisk imagines un baptise au mors gris, cachi derrière un grill de fer forge. Pas de cri, pas de rires d'enfants. Seulement des palens, des voix spaces, des fenêtres fermes en plein jour. Vous venez. Denture dans une maison de corite, OUCQ l'on appelait aussi, plus tard, des reclusoires pour filles mères. Dans les grandes villes médiévales, on crée des institutions pour accueillir les femmes enceintes or mariage. Mo était noble. Mais derrière les portes, la réalité était plus trouble. Ces maisons n'y visitent pas prodiguer. Elles visitent a cacher, a séparer, a purifier. Les femmes y entraient souvent par contrainte, envoyées par leur famille, leur cure, leur communauté. Une fois à l'intérieur, elles deviennent se taire, confesseur, prior, travailleur. Certains n'y pouvaient écrire de lettres, d'autres n'y voyaient jamais l'extérieur. Leur grossesse devenait une faute à expier, et non une réalité à accomplir. L'accouchement s'effaçait dans le silence. On leur retirait l'enfant pawapers la naissance. Elles deviennent signer des papiers d'abandon, parfois sans mime. Savoir lire si qu'elles s'y dient et si elles refusent? On les isolate, ou on les chasse. Mais jamais on n'y les accoutate. Ces-le, souvent administres par des ordres religieux, prétendant servir Dieu. Mais ils surveillent aussi la société. Ils effectuent les scandales. Ils cachent la preuve vivante d'une sexualité sans. autorictio.paradox plus une femme voulait garder son enfant, plus elle était vue comme dangereuse. Parce qu'elle osait aimer malgré l'interdit. Parce qu'elle refusait de despero très dot et si système, celui du silence institutionnaliste, n'a pas disparu en 1500. Il est évolué. Il est changé de nom. Il s'est modernisé. Mais l'idée est restée, effacer, or n'y pas avoir a changer. Asterisk imagines une femme qui sort. Elle franquit les portes de pierre de la maison où elle accouche, seule, sans témoin, dans ses bras, rien, dans ses yeux, chaud. Elle n'a plus de ventre, plus d'enfant, mais elle porte désormais un autre poids. Celui de la mémoire que personne n'y veut entendre, que deviennent ces femmes, épers? Celles qui avaient été punies, infirmies, humiliées? Souvent, elles disparaissaient des archives, des recettes, des regards. Elles vivaient en marge, dans les campagnes, dans les faubourgs, dans l'ombre. Elles reprenaient un métier quand elles le pouvaient. Filus, servant, lavanderie. Mais leur nom portait une tache. Une marque invisible, mais lisible dans chaque. Refus d'embauche. Chaque porte close. Chaque silence tendu aux marches. Certains tentaient de se reconstruire ailleurs, dans des villes, où personne n'y les connaissait. Mais la peur restait en elles. La peur d'être reconnu. D'être dénoncé. De revivre, encore une fois, l'exclusion. D'autres portaient la douleur dans leur chair. Des accouchements sans signs, des séquelles, des plaies mal refermées. Et cette autre douleur, celle d'un enfant abandonné, cache, au enterre. Les chants populaires parlent parfois de la fille qui pleure au bord du puits, ou de celle qui cherche un homme dans le vent. Mais rarement ces chansons nomment leur force, car il fallait une force immense pour continuer à marcher. Certaines femmes se relevaient, silencieusement. Elles devenaient guérisses, nourrices, veilisses de village. Elles gardaient en elles un savoir que l'histoire n'a pas consigné. Et si sont ces mires là, invisibles, que si récite tant de retrouver,
non pour les juger, non pour les idealiser. Mais pour leur rendre si con leur volume, acute, la dignité du souvenir, asterisk fermes les livres, ouvres pleutet les silences entre les lignes. Car si n'est pas si qu'on est écrit, qui dit tout, c'est si qu'on est choisi de n'y pas raconter. Et sur ces femmes, si nombreuses, si vivantes, l'histoire officielle c'est tous, les chroniques médiévales parlant de rois, de guerres, de papes et de miracles. Elles mentionnent parfois une femme, perdue, une fille, chassée, une pécheresse repentante. Mais elles n'y racontent jamais son nom, ses voix, et ses versions, dans les archives ecclésiastiques conservant des peines, des actes de pénitence, des procs, des registres d'exclusion. Mais pas de compassion, pas d'écoute. Seulement les chiffres, les peines, les fautes. L'univers est longtemps à regard ailleurs. Les grands récits médiévaux en est construits sur l'idée d'ordre, de foi, de hiérarchie. Parler des mères célibataires, c'était parler d'un désordre qu'on préférait effacer date et pourtant. Elles étaient là, partout, dans chaque village, chaque abbey. Silencieuses aux accusés, abandonnées aux résistantes. Mais toujours présentes. L'oubli n'y vient pas du hasard. Il est fabriqué, choisi. Effacer les mères souls, c'était prodiguer le mythe de la famille sacrée. C'était préserver l'image de la femme, comme papaus obéissante, vierge aux mères. Mais jamais autre chose. Si silence nous l'avons hérité. Il servait dans les manuels, dans les expressions, dans les jugements rapides sur les mères. Dodgered, oui. Il servait dans les cases administratifs, dans les regards surprise, dans les discours moraux, mais la mémoire, elle, revient toujours. Par bribes, par murmurs, par fragments de vérité. Et elle est temps de l'écouter. Regardez bien. L'histoire des femmes enceintes en mariage est pleine de noms effacés. Pas ceux des mères, mais ceux des pères. Car dans presque tous les récits, dans presque tous les jugements, dans presque toutes les chroniques, l'homme disparaît. Il n'est ni puni, ni interroge, ni même nom. Au Moyen Âge, la faute sexuelle était pensée comme féminine. La pêche de chair, luxuria, s'incarnait dans le corps de la femme, jamais dans celui de l'homme. Même quand il séduisait, manipulait, abandonnait, c'était elle qu'on accusait d'avoir cédé. La société médiévale avait inventé une asymétrie morale. Si que l'homme faisait était un écart. Si que la femme faisait était un désordre. L'un pouvait se repentir discrètement. L'autre devait se soumettre publiquement. Dans les cas de grossesse légitime, on demandait souvent à la femme, qui est le père? Mais si elle nommait un homme influent, on l'accusait de mensonge, de vengeance, pesterie. Ces paroles n'avaient de poids que, si elle accusait un pauvre, un marginal, un absent, that la loi protégeait les puissants. Et la religion sanctifiait l'idée que l'homme était plus sujet à la tentation, donc moins coupable. On parlait de faiblesse masculine, comme si cela excusait tout. Mais on parlait corruption féminine, comme si cela condamnait éveil. Ainsi naissait une blessure invisible. Une near soul, puni pour deux, et un homme libre, oubli pour un. Si silence author du peur n'est pas un oubli accidentel. C'est une stratégie de domination. Effacer sa responsabilité, c'est mieux contrôler celle qui reste dot aujourd'hui encore, dans tant d'histoires, tant de dossiers, tant de regards. La question du peur est passée en dernier. Ou est jamais,
Asterisk imagines UNESSEMB Lee, silenceus dans un grande salle de pierre. Des hommes, en robes sombres, tient entre leurs mains non pas des armes, mais des textes. Des lois, des règles, des normes. Et sous ces mots, écrits par des mains masculines, se cache le contrail d'une vente. Car au Moyen Âge, la maternité n'était pas seulement biologique. Elle était juridique. Elle était politique. Elle était une question de pouvoir. Les lois variant d'un territoire à l'autre. Royaume, Dutch, Parois, diocèse. Mais une chose restait constante. Une femme qui, dans est naissance, du mariage mettait en peril un ordre plus vaste. Celui des héritages, des lignées, des transmissions. Un enfant sans père reconnu, c'était une file dans le système de la propriété. Qui héritera? Et qui aurait la terre, le nom, les autos? La dot? La maternité or alliance devenait un désordre qu'il fallait redresser, non pour protéger l'enfant, mais pour préserver le système. Les coutumes imposaient parfois des tests publics de vue. On confrontait la mère et plusieurs hommes pour reconnaître le géniteur. Mais ces pratiques étaient humiliantes, violentes, souvent absurdes. Et si aucun homme n'y s'est déclaré, alors la femme payait seule en argent, en larmes ou en exil. Les autorités laïques et religieuses collaborant. Les tribunaux religieux punissaient le péché. Les tribunaux civils punissaient le trouble. Et dans les deux cas, c'était les corps de la femme qui servaient de champ, de bataille, dont la morale servait de crâne. On disait, il faut punir pour éviter que cela se reproduise. Mais en vérité, on punissait pour rappeler à chaque femme qu'elle n'était pas libre de créer la vie sans autoricité ou en dot, et cette autorisation n'y venait jamais d'elle-même. Asterisk écoutez. Pas les lois, pas les cloches, pas les juges. Mais si qui circule entre les murs, de bouche en bouche, les rumeurs. Elles précèdent le scandale, elles l'inventent, parfois même elles le remplacent. Dans les villages et les bourgs médiévaux, la rumeur avait plus de force que le grit. Une femme qu'on soupçonnait d'être enceinte sans mari devenait coupable, avant même d'avoir parlé. Et souvent, sans jamais pouvoir se défendre de la fécondité féminine, quand elle échappait au mariage, était une angoisse collective, non pas parce qu'elle ménageait physiquement, mais parce qu'elle remettait en cause les structures invisibles, l'honneur familial, la filiation légitime, le droit des hommes à décider du temps, du sexe, et de la vie. Une femme qui infante seule, c'est une femme qui échappe. Et si simple fait, même sans mots, même sans révolte, devenait insupportable. Alors la société utilisait son arme la plus fine, la rumeur. On la disait dérangée, lubrique, sorcière, menteuse. On remettait en cause son récit, son silence, son regard, car si elle n'y criait pas, c'est qu'elle cachait. Et si elle criait, c'est qu'elle mentait. Les femmes entre elles pouvaient aussi entretenir ces cycles, par peur d'être associées, par réflexe de survie social. Il valait mieux designer l'autre con, perdu, que risquer d'être soupçonné soim dat l'enfant. Quand il naissait, portait déjà la trace de cette rumeur. Un regard trop sombre, une chevelure trop claire. Tout devenait preuve. Du péché, même si qui relevait du HASARD, dat la rumeur, dans ces contextes, faisait office de loi officius. Elle créait des frontières, des exclusions,
they humiliations. Parfois, LTUA et AUJOURD single quotes hui encore, L subsist. Plus discreet, mais toujours vivante. Dans less judgments rapides, less questions voiles, less silences lords. Car, la, rumor, L aussi, est un héritage. Asterisk imagines. Vous tenez debout, au centre d'une piece Freud. Cotter femmes vous entourent. Un vous déchabile. Un autre tate votre vente. Elles n'y sont ni médecins, ni proches. Elles sont envoyées par l'Église. Pour confirmer si que votre silence n'y dit pas. Dans le monde médiéval, la grossesse hors mariage n'était pas seulement une honte. Elle était une affaire judiciaire. Et pour cela, on interrogit le vent. Le corps devenait un skein. Denquet, un parchemin newt, contentait de lire de force. Des matrones étaient convoquées pour examiner les femmes supinies. Elles touchant, observant, messerant, sentant. Puis elles rédigant un constat, remis aux autorités, aucun intimate, aucun consentiment. Seulement des gestes codifiés appris de génération en génération, et utilisés pour condamner les femmes, déjà brisées par le père, n'avaient aucun recours. Si elle n'ayait été enceinte, mais tu son ventre racontait autre chose, on l'accusait de mensonge. Si elle avait, elle perdait toute statute, mais l'accouchement était parfois observé. Des témoins étaient imposés, non pour aider, mais pour s'assurer que l'enfant était bien né vivant, et qu'il n'avait pas été disparaître, car derrière l'obsession du contrôle, se cachait une autre peur, celle de l'infanticide. Et cette peur, souvent exagérée, servait à justifier toutes les intrusions. Ainsi, le vent n'était plus un lieu divin. Il était un skein dépravé, un objet de surveillance, d'accusation, de jugement et d'anxiété usage du corps quand, dossier vivant, on retrouve le corps du pouvoir patriarcal, faire du féminin un territoire et inspecteur, cadreur et punir. Asterisk imagines una porte en bois, légèrement entr'ouverte. Derrière, un couvent silencieux, une ignore anonyme, un banc, de pierre, dat dans les bras d'une femme, un nouveau-né encore tiède. Elle embrasse son front une dernière fois. Puis elle part, sans se retourner au Moyen Âge. Lorsqu'une femme couchait au mariage, deux issues se offraient à elle. Garder l'enfant ou le confier. Mais en vérité, si n'était pas un choix, c'était une faute, une stratégie de survie, une séparation forcée. Les couvents, les maisons de correct, ou les tours d'abandon, ces dispositifs tournants, installés dans les murs, étaient pensés pour recueillir ces enfants, nés du silence. On voit dépasser le nourrisson, parfois enveloppé dans un tissu broad, d'un prénom, d'un signe, d'une promesse. Puis la cloche sonnait. Quelqu'un à l'intérieur venait le prendre. Pour la mire, il n'y restait que vide. Un vide. Qu'aucun crier, aucun travail, aucun sommeil n'efficace. Certains espérant revenir un jour, reconnaître l'enfant, les reprendre. Mais souvent, on changeait son nom, on l'envoyait ailleurs. Et le fil entre deux existences était définitivement tranché. Garder l'enfant, quand c'était possible, signifiait tout affronter. Le rejet, l'appauvrit, la mendicite, l'errance. Fella voulait d'ailleurs vivre et deux, dans un monde qui refusait de laisser accueillir, et parfois, les pères l'importaient. Alors la femme partait seule,
abandonnet l'enfant dans les bras d'une soeur, d'une nourrice, d'une inconnue. Pas par indifference. Mais parce que tout le reste avait et refuse. La société n'y condamnait pas l'abandon. Elle l'encourageait, et demi-mot. Car il effiquait la trace d'une faute, rendait l'histoire plus acceptable. Mais à quel prix? Combien de mires ont rêve, des années durant, d'un prénom oubli? Combien d'enfants ont grandi avec? Au creux du vent, une question sans réponse? Et combien de ces séparations? Orient pour aider evities, si aimer un enfant n'avait pas été conditionné par l'approbation des autres? Approaches. Écoutez non les cris, mais les gestes. Si sont eux qui ont construit les actes les plus courageux. Si pain donne une fille rejetée. Si berceau cache sous une table. Si prénom chachot, dans le noir, pour que enfant sache. Qu'il était aim. Face à la répression, et la honte, et l'exclusion, certaines femmes n'ont pas cru. Elles ont tenu. Elles ont dit et acute sab et acute I.elles ont garde leur enfant, malgré les pressions. Elles ont fui avec lui vers d'autres villages, d'autres terres, d'autres identités. Elles ont inventé une vie hors des cadres, hors des règles, hors des regards. D'autres ont protégé celles qui enfantillent souls. Un voisin qui, afraid un bol de soupe. Un tant qui cassait des langues en secret. Une sage femme qui taisait le nom du père. Chaque geste minuscule était une fissure dans l'édifice du silence dot. Il n'y faut pas confondre soumission et adaptation. Beaucoup de femmes savaient qu'elles n'y pouvaient pas affronter la loi de face. Alors, elles ont trouvé d'autres chemins. Détourns, tisses dans l'ombre, mais vivants. On appelle écrire sur ces résistances. Car elles n'étaient pas spectaculaires. Elles n'y rendersaient pas les walls, ni brûlaient pas les églises. Elles nourrissaient. Elles consolaient. Elles uvaient dot, et peut ici la forme de courage la plus radicale. Celle qui ni church ni gloire, ni pardon, mais qui agit quand vous dites de vous tare.aujourd single quotes, hui encore, ces héritages nous parlent. Bans les mere souls, qui élèvent leurs enfants contre les obstacles. Dans les femmes qui choisissent leur vie malgré le jugement. Dans les solidarités discrètes entre voisins, entre soeurs, entre inconnus. Si sont des gestes anciens. Mais elles brûlent encore. Comme une mémoire qui refuse de mourir. Asterisk imaginez une piece de pierre, humide, sans feu. Une femme laitant un enfant contre sa poitrine, les berce en silence. Dehors, les corbeaux tournent au-dessus du village. Mais à l'intérieur, il n'y a qu'une chaleur fragile, faite de souffle. De peau et d'espérance au Moyen Âge, aimer un enfant ni au mariage était un acte de risque. Fallait voler dire l'exposer. Fallait voler dire s'exposer. Mais c'était aussi, pour beaucoup de femmes, une forme de survie intérieure. Une manière de dire, je ne suis pas si que vous dites de moi dans la maternité, en si contexte, ni pouvait être douce ou protégée. Elle était précaire, observée, jugée. Mais elle persistait. Parfois maladroite, parfois douloureuse, mais tenace. Les récits officiels n'y parlent presque jamais de cet immoraux. Ils documentent la faute, le péché, le châtiment. Mais ils oublient les mains qui caressent en front, les berceuses murmuries sous la pluie, les larmes verses de père, et détachement. Aimer un enfant rejeté par les autres, c'était refuser d'accepter le récit impose. C'était dire,
C'était enfant, n'est pas une erreur. C'était inventor une autre langue. Plus simple, plus direct, fate digests. Et de présence, certaines femmes en transmettent cette tendresse à travers des objets. En broderie, en ruban, n'y prier cousu dans un tissu. Des traces minuscules, souvent anonymes, mais pleines de sens. Dans les hospices, dans les greniers, dans les forêts, des murs en âme sans témoin. Pat parfois, si amour seul leur est permis de n'y pas s single quotes ef fond dot auj-o-u-r-d single quotes hué. Ces histoires n'y sont pas inscrites dans les monuments. Mais elles vivent dans la mémoire souterraine, celle qui traverse les siècles sans brut, et qui rappelle qu'humaine dans l'exclusion. La ligne entre une mère et son enfant peut devenir résistance. Asterisk imaginez une nef sombre, ô la lumière. Des sieges vassal contre les murs de pierre. Une femme s'agenouille, la front contre le sol, ses mains joints n'y tremblent plus. Elle n'y supplie pas pour l'enfant. Elle supplie pour que lui rende un nom. L'Église médiévale parlait de pardon. Mais à qui était-il vraiment destiné? Et à quel prix était-il accordé? Pour les femmes ayant enfanté hors mariage. La rédemption existait, in theory. Mais elle passait par la soumission totale. Il faut la confesser. Accepter la faute. Se montrer publiquement. Et surtout, promettre de n'y plus recommencer dot. Le rituel de pénitence était parfois fétral. Vêtues de noir, les femmes devaient traverser la nef et genu, porter une corde, author du coup, et reciter ses fautes devant la communauté rassemblée. Si pardon, si on pas l'appeler ainsi, ni réparer rien. Il n'y rendait pas l'enfant légitime. Il n'y rendait pas la parole à la femme. Il la replaquait simplement à ses places, en bas, en silence, sous contrôle. Car la miséricorde, dans ce contexte, n'était pas compassion, c'était une stratégie, un moyen de réintégrer l'ordre, sans jamais le questionner. Les rares femmes qui refusaient ainsi rituel étaient doublement condamnées, comme pécheresses et comme rebelles. La désobéissance religieuse s'ajoutait alors à la faute sexuelle, et le bannissement devenait presque inévitable courton. Certains se présentaient en tout de même, non par foi, mais par instinct de survie. Parce que dans cette mise en scène du repentir, elles voyaient une porte, même fausse, pour continuer à exister. Mais à quel prix demande-t-on pardon, quand le monde ne vous jamais demande votre version des faits? Et aujourd'hui encore, dans certains discours religieux, le mot pardon dissimule parfois un désir plus ancien, celui de contrôler les corps. En les faisant se taire, asterisk imaginez enregistrone range dans une sacristie oublie. Les lettres sont tremblantes l'encre presque effacée. Et quitte de la mention enfant né, une ligne vide. Pas de peur. Parfois pas mine de mire. Seulement un mot, anonyme. Dans le Moyen Âge chrétien, un enfant né hors mariage était privé de nom, au sens plein du terme. Pas seulement d'un patronyme, mais d'une inscription dans l'ordre symbolique du monde. Le nom, c'était. L'appartenance, c'était l'origine, la filiation, la protection. Sans nom reconnu, l'enfant flottait, comme un sans ancrage. On le plaquait parfois sous le nom d'un saint. Ou on le baptisait sans mention de famille. Cela voulait dire qu'il n'y pourrait hériter. Ni terre, ni nom, ni histoire enfants là, on les appelait fils du vent, enfants trouves, fruits de la nuit, des formules poétiques.
mais profondement. Excluence, certains recevivent un nom dembrant. Un nom banal sans racine, sans mémoire. Un mot utile pour les registres, mais vide de l'amour, qui donne sens dot et si nom. O son absence, les suivait toute leur vie. À l'école, s'ils voyaient. Dans les ateliers, o als devenaient souvent apprentice servals. Dans les actes, notaries, o as figurent comme personnes sans, perci onnu dot, la société médiévale, ni leur laisser aucune chance de se reconstruire. Car même s'ils grandissant, même s'ils roussissant, leur origine restait inscrite comme UNETACHE dot et. Pour ceux qui posaient des questions, d'où viens-tu? Qui était ma mère? Pourquoi si silence? Les réponses étaient vagues, douloureuses, ou absentes. Mais derrière chaque nom effacé, il y avait une histoire, un regard, un souffle, un geste des deux. Et c'est de ces invisibles que l'on rend hommage, et les replaquent au corps du récit, car un nom, si n'est pas seulement une étiquette. C'est une promesse. Et trop souvent, cette promesse n'a jamais été tenue. Asterisk écoutes le vent qui glisse entre les toits d'ardois. Il porte des histoires que personne n'y raconte à haute voix. Des souvenirs sans visage, sans tombe, sans prière. Car dans chaque village ancien d'Europe, il y a eu des femmes au ubli, et écoute, is dat le Moyen Âge rural n'a pas les de monuments pour les mere souls. Mais leurs traces sont là, invisibles. Dans les ruines d'un Milan où une inceste fait en secret, dans le vieux mur d'un. Grange où une sage femme, et murmure une bénédiction et la hate. Certains villages avaient leur rumeur préférée. Une ligny, mal né. Une fille qui est disparu. Un enfant qui n'a jamais pleuré. Et avec le temps, ces récits devenaient des légendes, des contes pour faire peur aux jeunes filles, ou des silences pour protéger ceux qui restent. Les archives locales sont parfois plus bavardes que les chroniques royales. Elles parlent de bannissements, de proques vides classes, de mariages refuses. Elles descendent l'écho d'une hanche jamais dite, transmise, intériorisée, fige dot et portant, and ces mêmes lieux, il y avait aussi de la tendresse, des femmes qui ont protégé sans parler, des hommes qui ont reconnu, enfants sans haine, aider le peur, des soeurs qui ont partagé leur peine pour que l'autre puisse garder son bébé. Mais ces gestes n'ont pas de statut. Ils n'y figurent pas dans les manuels. Ils survivent, parfois, dans un prénom ancien qu'on donne encore. Aujourd'hui, sans savoir qu'il fut, un jour, un acte de résistance. Le Moyen Âge est loin. Mais si qu'il est construit, les jugements rapides, la peur du corps féminin, la honte des mères indépendances, respire encore dans les pierres, dans les mots, dans les habitudes estat, et peut-être faut-il, pour en guérir, non pas effacer. Ces récits, mais les écouter, car tant que l'on tait si, qui fut in flash, on accepte qu'il puisse l'autre encore. Fermez les yeux, respirez un instant, et demandez-vous, combien de femmes, autour de vous, ont ces terres pour exister? Combien ont porté un enfant dans un monde qui n'en voulait pas? Et combien d'entre elles ont hérité d'un père? Plus vieil qu'elle. Car si que le Moyen Âge est construit, la honte, la surveillance, la culpabilité author de la modernité libre est pas reste fige dans les siècles. Il glisse lentement dans les mentalités. Il ceste, moderniste. Il ceste dissimule. Mais il est toujours là. Dans certaines cultures,
Certains lois, certains families. Un grosses ormerage est encore une faute. Asterisk imagines une vieille femme assise. P. Restu few. Elle n'y parle presque jamais de sa jeunesse. Mais parfois, quand la nuit tombe et que le silence est dense, elle prononce une phrase étrange. Tu ne peux pas comprendre? C'était autre chose avant. Il y, dans de nombreuses familles, un silence transmis. Des histoires de grossesses cachées. D'enfants en voix loin, de tantes disparus, de cousins dont n'y parle plus. Et ces silences ne sont pas des oublis. Elles sont des cicatrices. Si que les femmes du passé ont vécu, si qu'elles n'ont pas pu dire, pas pu plaire, pas pu choisir, a parfois glissé jusqu'à nous, non dans les mots, mais dans les gestes, les pairs, les règles tacites. Dans l'injonction est ne pas faire de bêtises, et c'est prodiguer du regard des autres, et ne pas déshonor la famille. Ces phrases sont les héritières directes des cycles de punition. Elles portent en elles la trace des pylorus, des rumeurs, des bannissements, et elles agissent. Même lorsqu'on n'y croit plus y croire. Beaucoup de murs ont tenté d'aimer malgré tout. Mais leur mur était teint de peur, de secret, de prudence. Parfois, sans le vouloir, elles ont transmis cette peur et leurs filles date qu'il ne s'agit pas d'accuser. Il s'agit de comprendre. Comprendre que le silence n'est pas le vide. Il est souvent le lieu où la mémoire se replie par survivre.et. Aujourd'hui, si nous voulons briser ces cercles, il ne suffit pas de raconter ce qui fut. Il faut aussi écouter ce qui ne fut jamais dit. Offrir à ces voix édifices non pas une justification, mais une reconnaissance. Asterisk imagines martyrdans. Une ancienne ruelle pavée, quelque part en Europe, sous une pluie fine. Vous passez devant une vieille maison, une porte basse, une pierre lisse, et soudain, vous vous demandez, qui est vécu ici? Quelle femme s'est used, s'est cachée, s'est battue pour aimer sans autorisation? Pendant longtemps l'histoire. A regard all elle est mise des majuscules et guerre, à ROI, à église, mais elle oublie de crier le mot mire, sans alliance. Si que nous appelons la passe, est fait de choix. Choix de qui on écoute. Choix de qui on absaute. Choix de qui on rend visible dot et pourtant, dans les ombres. Il y a des milliers de femmes qui méritent d'être regardées autrement. Non comme fautes, non comme pauvres filles, mais comme humaines, entières, complexes, fortes. Elles n'ont pas toujours eu les mots. Elles ont eu les gestes. Elles ont choisi, malgré le mépris, de donner la vie, de l'aimer, parfois de s'en séparer, mais toujours de porter si two personnes. D'autres ne voulaient porter. Aujourd'hui, les musées, les livres, les écoles commencent à peine à leur faire place. Mais il reste tant à faire. Il reste à recrire les marges, et entendre les silences comme des archives, et reconnaître qu'il y a eu résistance, même sans armes, même sans cri. Revoir le passé autrement, si n'est pas jouer avec les. You d'aujourd'hui, oui. C'est comprendre si qu'on nous a appris à ignorer. C'est dire, tu as existe, même si on t'y a fait taire. Et ton histoire mérite d'être portée comme une lumière, pas comme une honte. Un drame, un scandale. Et la femme. Reste sous les porteurs le POIDS. Les mères célibataires sont souvent les plus pauvres, les plus jugées, les plus surveillées. Comme si la société attendait d'elles une justification permanente, or avoir aux aimer
sans permission doc et mean. Law ol sont toleries, en continue parler dels avec des motsmarks. Courageous. Considéré mir sans mari, et take any approve, any anomalite, un fardeau heroic. Mais dero vimp set id, q la maternite doit aider in cadri, conditione, legitimi par autrui? De quels sequels viened ses reflexes? De quels silences? Les histoires des femmes médiévales condamnées pour avoir infanté seules n'y sont pas seulement du passé. Elles sont dans nos mémoires familiales, nos expressions, nos préjugés. Elles sont dans les décisions politiques, les références, les regards incoindat, et les enfants aussi portent thela. So et qui l'on est dit trop tit, qu'il était indifference. So et qui l'on est refuse any place entière, simplement. Parce que leur naissance dérangeait une norme. Pour guérir, il n'y suffit pas d'avancer. Il faut aussi regarder derrière. Voir si qui s'accroche encore us. Et le nombre,